Now let us derive an expression for intrinsic carrier concentration or density of charge carriers and Fermi level intrinsic semiconductor. Calculation of density of electron. Let Dn be the number of electrons between the energy level E and E plus dE in the conduction band. Why we had considered the E plus dE means, if we refer the diagram, there are so many energy levels after the energy E. So to consider all those energy levels, we consider E plus dE. So the expression for Dn is given by G of E into F of E into dE. Here G of E dE, we know that density of electrons in the energy level E plus is dE is equal to the expression 4 pi by h cube into 2m whole power 3 by 2 into e power 1 by 2. We consider the effective mass of the electron. So we replace m by m star. Here E is replaced by E minus EC. Why? Because we are considering the bottom layer of the conduction band. So we have to subtract from the total energy level. So we obtain expression E minus EC in the place of E. So we get 4 pi by h cube into 2m star whole power 3 by 2 into E minus EC whole power 1 by 2 into dE. After replacing this 4 pi by h cube into 2m star whole power 3 by 2 with A, we get an expression A into E minus EC whole power 1 by 2 into dE, and this expression we will consider as 2. Probability function f of E is defined as 1 by 1 plus exponential of E minus EF by KT. If we compare these two functions, like 1 and exponential of this function, it is always greater than this function, so we have to neglect 1. So this expansion will become exponential of E minus EF by KT. Now f of E becomes 1 by exponential of E minus EF by KT. Substituting 2 and 3 in 1, we get, and integrating from EC to infinity. Why we are integrating from EC to infinity means, we are considering the EC, the lowest level of the conduction band. Electrons may be present after the EC level. So for the electrons after the EC level, we are considering the infinity. So from EC to infinity, we are integrating. A into integral of EC to infinity, E minus EC whole power 1 by 2 exponential of EM minus E by KT. By separating the term exponential of EF by ET and replacing E minus EC by X. After replacing the limits, we get A into exponential of EF by KT 0 to infinity x power 1 by 2 exponential of minus of E plus X by KT. Exponential of minus E by KT separate cheste exponential of EF minus EC by KT integral 0 to infinity x power 1 by 2 exponential of minus X by KT into dx. We know that the expression is always equal to root pi by 2 into KT whole power 3 by 2. Now after getting this 4 pi by h cube into 2m star whole power 3 by 2 exponential of EF minus EC by KT into KT whole power 3 by 2 root pi by 2. After rearranging the terms in the expression, we get the expression, final expression for the charge concentration. 2 into 2m star KT by h square whole power 3 by 2 exponential of EF minus EC by KT. So the very next task of ours is finding the expression for hole concentration in the intrinsic semiconductor. It is very quite similar to the intrinsic charge carrier concentration. If we replace the effective electron mass with the effective hole mass, we obtain the expression for the holes in the intrinsic semiconductor. And the expression for the electrons in the intrinsic semiconductor is 2 into 2 pi m star KT by h square whole power 3 by 2 exponential of EF minus EC by KT. And for the holes, P equal to 2 into 2 pi m star KT by h square whole power 3 by 2 exponential of EV minus EF by KT. The very main difference is we consider EF minus E. Why? Because we are considering the topmost layer of the valence band. So we are considering the topmost layer of the valence band. So we are taking EV minus C and we are integrating from minus infinity to V. The holes may be present below the valency band, top layer of the valency band. So we are integrating from EV to minus infinity. So after integrating, we get the expression for the holes. Now let us derive an expression for charge carrier concentration in n-type semiconductor. Generally, the n-type semiconductor is obtained by doping pentavalent impurity
విత్ అన్ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీకండక్టర్. అంటే మనం ఒక 4th year గ్రూప్ ఎలిమెంట్ని 5th year గ్రూప్ ఎలిమెంట్తో కనుక డోప్ చేస్తే మనకు ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్లో హోల్స్ ఆర్ ది మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ది మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి బల్క్గా ఉండటం వల్ల ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకి బల్క్గా ఉంటాయి. ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అని వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ కన్నా పైన ఉన్న ఒక ఎనర్జీ లెవెల్లో రీప్లేస్ అయ్యి ఉంటాయి. ఆ ఎనర్జీ లెవెల్లో మనం డెన్సిటీ డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటాం. వెన్ ఎవర్ వీ సప్లై ఎనర్జీ టు దోస్ డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్, ది ఎలక్ట్రాన్స్ గెట్ ఎగ్జైటెడ్ టు ది కండక్షన్ బ్యాండ్. మనం ఎప్పుడైతే ఆ డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్కి ఎనర్జీ సప్లై చేస్తామో అక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎనర్జీ గెయిన్ చేసుకొని కండక్షన్ బ్యాండ్లోకి ఎగ్జైట్ అవుతాయి. అప్పుడు ఆ డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్లో హోల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ది కండక్షన్ బ్యాండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇన్ ది డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్. So we have to equate those two expressions. Now we know that density of electrons in the conduction band is obtained by the expression n equal to 2 into 2 pi m star kt whole power 3 by 2 h square into exponential of ef minus ec by kt. Let us consider this as 1. Now to obtain the density of ionized donors, nd into 1 minus f of e. F of e, we know that 1 by 1 plus e power ed minus ef by kt. After rearranging this, we get nd into e power ed minus ef minus ed by kt equating 1 and 2. 2 into 2 pi m star kt by h square whole power 3 by 2 into e power ef minus ec by kt equal to nd into e power ef minus ed by kt. Applying log to both these expressions and solving this, we obtain the expression for EF. Log base E nd whole power 1 by 2 by 2 into 2 pi m star kt by h square whole power 3 by 4 into kt plus ed plus ec by 2. Now substituting this EF value in equation 1, we obtain the expression for n, number of electrons ki manaki expression anedi vastundi. That is 2 into 2 pi m star kt by h square whole power 3 by 2 log base e nd whole power 1 by 2 into 2 pi m star kt by h square whole power 3 by 4 into kt plus ed plus ec by 2 minus ec by kt. n into 2 power 1 by 2 nd whole power 1 by 2 2 pi m star kt by h square whole power 3 by 4 into e power ed minus ec by kt. We know that del E equal to ec minus ed, but we obtain ed minus ec, so we replace this with minus del E. So the final expression is n equal to 2 into nd whole power 1 by 2 into 2 pi m star kt by h square whole power 3 by 4 e power minus del E by 2 kt. మనకి ఇక్కడ అర్థం అవ్వాల్సిన మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇది వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అనుకుంటే, ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్ అనుకుంటే, వెన్ ఎవర్ ద ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ది మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ ఒక చోట రీప్లేస్ అవుతాయి అని చెప్పాను కదా, అది డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటాం. వెన్ ఎవర్ వీ సప్లై టు ఎనర్జీ టు ది డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్, దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెట్ ఎగ్జైటెడ్ టు ది కండక్షన్ బ్యాండ్లోకి వెళ్తాయి. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ హోల్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ది డోనార్ ఎనర్జీ లెవెల్. We know that number of electrons in the conduction band is always equal to number of holes in the donor energy level. We have to understand this. This is the main concept behind this the expression. So thank you. Now let us derive the expression for carrier concentration in p-type semiconductor. P-type semiconductor is obtained when a trivalent impurity is doped with 4th year group element. In p-type semiconductor, holes are the majority charge carriers and electrons are the minority charge carriers. If we consider an atom, అంటే మనం ఒక ఆటం కనుక తీసుకుంటే ఒక 4th year గ్రూప్ ఎలిమెంట్ని 3rd year గ్రూప్ ఎలిమెంట్తో డోప్ చేసినప్పుడు మనకి హోల్స్ అనేవి ఎక్కువ బల్క్ ఫామ్ అవటం వల్ల అవన్నీ మనకి ఒక లెవెల్లో అవన్నీ మనకి అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఆ లెవెల్ని మనం ఎనర్జీ ఆఫ్ ది అయనైజ్డ్ యాక్సెప్టర్స్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ హోల్స్ అన్నీ ఉండటం వల్ల మనకి ఇక్కడ వెన్ ఎవర్ వీ సప్లై ఎనర్జీ ఇన్ ది వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్, ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ది వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ గెట్ ఎగ్జైటెడ్ టు ది EA level and
the electrons get absorbed to the holes. Here the holes are created and the electrons are adjust to the level of the energy of the ionized acceptors. సో ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎనర్జీ తెచ్చుకొని అయనైజ్డ్ లెవెల్ ఎనర్జీ లెవెల్ దగ్గర ఉన్న హోల్స్లో వెళ్ళి ఫిల్ అవుతాయి. సో అంటే మనం ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ holes in the ionized acceptor level must be equal to the number of density of holes per unit volume. అంటే ఇక్కడ ఎన్నైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జైట్ అవుతాయో ఇక్కడ అన్ని హోల్స్ జనరేట్ అవుతాయి. సో వీ షుడ్ ఈక్వేట్ దిస్ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్. డెన్సిటీ ఆఫ్ హోల్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇన్ ది వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ ఈస్ గివెన్ బై P ఈక్వల్ టు 2 into 2m h star KT by h square into e power EV minus EF by KT. And density of ionized acceptor is given by the expression Na into F of EA. F of EA, we already know that 1 by 1 plus e power EA by EF minus KT. Density of ionized acceptors, Na into F of EA, Na into e power EF minus EA by KT. Now substituting these two equations in expression 1, we get equating those two equations, 2 into 2m star KT by h square whole power 3 by 2 e power EV minus EF by KT and log base e. Applying log on both sides, we get log of 2 into 2m h star KT by h square whole power 3 by 2 plus EV minus EF by KT log base e Na plus EF minus EA by KT. మనం ఈ EFని కనుక తీసుకొస్తే 2EF by KT ఈక్వల్ టు EV plus EA by KT minus of log of Na by 2m h star KT whole power 3 by 2 by h square. EF equal to EV plus EA by 2 minus KT log base E Na by 2 into 2 pi mh star KT by h square whole power 3 by 2. This is 4. Now substituting the 4 in the first expression. The first expression is P equal to 2 into 2 pi mh star KT by h square e power EV minus EF by KT. We get, after substituting, we get 2 into Na whole power 1 by 2 into 2 pi mh star KT by h square whole power 3 by 4 e power EV minus EA by 2 KT. We know that EV minus EA is always equal to del E, which is the energy difference of valence band to the ionized energy level. So the expression for the P is 2 into Na whole power 1 by 2 2 pi mh star KT by h square whole power 3 by 2 e power del E by 2 KT.